Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Barcellona rappresenta per me una seconda casa. Io non ho una casa, vado a Roma perché lì c'è mia madre, la mia famiglia, le amicizie, le persone importanti della mia vita, però realmente non sono legata a nessuna città. Mi sono stabilita qua a Barcellona dal 2008 perché in questo percorso di ricerca del clown, di formazione, di sperimentazione, Barcellona è la città che offre di più. E poi perché comunque vivo con Django e per me è come vivere una seconda famiglia, quindi mi trovo a mio agio e sono contenta di stare qua. We had 55 Cali Taliers in Barcelona, which is the Nouveau Clown Institute. Nouveau Clown Institute is the accumulation of a dream of many of us in the Nouveau family from my generation as a place for people who want to pursue and to recapture and reclaim their clown, which they're born with, but life conditions them to lose it, is where they can reclaim it. So they can learn more about their art. And we bring here the best teachers and instructors we can in the world for a 1-month course. It's kind of like a waterfall of information. So first thing is the practice. It's just making the sound, which, no, that's better. It's not easy. There's a lot of clowns who are well known and wealthy, but they're not in our family.
there's a big difference between Nouveau Clowns and the rest of the clown family, because it's not about the money, it's about the heart. So that's why I'm also a Nouveau Clown. But as you know, here today, this class here, we have 14 regulars, and we have another 11 part-times. It's from 14 countries. And my hopes are, one, that they'll go out and start something in the country they come from. Now we have Mexico, we have Chile, we have Norway, countries we haven't had people from before. And I hope that they'll pay me the subventions I gave them, so I can pay off the teachers. The teachers are all friends of mine, so normally I can defer the money till later, because I've been working all the time on this thing, 15, 16 hours a day. No subvention, no grant from the government, no nothing. This is our school. Fuck you all. No government finger pointing. No cultural departments. Kiss my ass. Goodbye. Fucking nice day. ¿Cómo se llama? Búfalo Loco. Búfalo Loco, sí. De payasos hay en todas las culturas. All cultures have clowns. ¿Ya? Il fatto di aver frequentato al Nouveau Clown Institute, prima come studentessa e poi come insegnante, mi ha permesso di incontrare alcuni tra i più grandi clown al mondo. Ogni clown è un universo a sé, ma la ricerca del clown è l'attività di chiunque intraprenda questo percorso. Nosaltres no treballem mai sols, sempre treballem amb ajuda d'altres organitzacions, sigui Metges Sense Fronteres, sigui Enfants Refugiats del Món, sigui Danger Refuge Council, l'ACNUR. És difícil d'entendre què fa un pallasso enmig de la guerra, no? O què fa un pallasso enmig d'un desastre natural com el tsunami. Jo vaig estar a Sri Lanka, vaig arribar 6 dies després del tsunami, vaig tindre la sort de poder actuar en un institut que dels 1.500 nens que hi havia n'havien desaparegut 800, en quedaven 700. Quan va acabar l'espectacle, el director va vindre molt emocionat i ens va dir: ens han portat llibres, llibretes, ordenadors, mantes, menjar, però ningú ens havia portat la vida. A partir d'ara podem parlar de la vida. Fins avui només podíem parlar de l'amor. El que és més lleu de tot plegat d'aquests viatges és que aprenem moltes més coses de les que nosaltres ensenyem, però a nosaltres, sobretot els pallassos, ens serveix per poder viure amb molta més coherència i molta més dignitat. Buongiorno! Ci vediamo domani! Ci vediamo no? Ci vediamo. Totes les Maries, no esteu preparats? Pallasso, tortell, control! La història dels pallassos és molt llarga. El pallasso neix segurament en les tribus del Paleolític, que feien cerimònies, per això els pallassos anem pintats amb aquestes màscares, que són màscares funeràries, en definitiva. Trobem pallassos a dintre de la cultura dels indis. En el Mahabharata hi ha un personatge que es diu Vidrushka, que ja feia riure i parlava amb un llenguatge femení. En l'òpera xina trobem la primera còpia del llest i del tonto. Els índios nord-americans tenien un pallasso que es deia Hippo, que els budistes també en tenen. En la nostra cultura europea tenim un bitxo aquí que me va cagar, que tornaré a començar, Tito! Anda, no, vete. No. Vai, via. Vine. Hop. Va. Per mi, l'art, quan canvia la vida de la gent, es converteix en cultura, que és el que els pallassos volem fer. Jo penso que el pallasso ha de ser un poeta escènic, i aleshores quan un pallasso treballa, i un pallasso és bo, arriba un moment en què el temps es para. Quan el temps es para,
creem petits espais d'immortalitat. I aquests petits espais d'immortalitat és on trobem la divinitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però la funció del pallasso en aquests moments és recordar a la gent que només som el que som éssers humans, que som propietat de la terra no és nostra, nosaltres som de la terra. I per tant penso que realment a partir del món dels pallassos aconseguirem una revolució que canviarà la terra per posar-la al servei de la terra mateixa i que nosaltres siguem partícips d'això. Ho iniziato questo percorso venendo proprio dal lato opposto. Avevo 20 anni e entrai in polizia, nella polizia di Stato. E l'arte è come una fonte che a un certo punto spacca tutto e esce. E a me è successo dopo tantissimo tempo e con molto travaglio all'età di 37 anni. Una mia amica mi disse: guarda, devi conoscere Django Edwards, è un clown, vedrai che ti cambierà la vita. Io mi ricordo che i clown mi facevano piangere al circo e invece quando andai lì a un certo punto mi ricordo che respiravo, finalmente dopo tanti anni respiravo, potevo. A questo punto, quando sono tornata a Roma e sono ritornata al lavoro, non ce l'ho più fatta. You have to S-M-I-L-E. Believe it. To the H-A-W-B-Y. Don't walk around wearing a frown. Just hold up your chin. Just hold up your chin. And give me a ring. You got the S-M-I-L-E. To the H-A-W-B-Y. La seconda volta che incontrai Django fu per un suo spettacolo al Teatro El Masem, uno spazio gestito da donne clown nel barrio del Raval a Barcellona. Para nosotros fue todo un hallazgo el mundo del clown porque habíamos estado muy cerca del mundo del clown, pero de alguna manera el clown contemporáneo en sí, como disciplina artística que abre las puertas a la libertad y a la investigación y a la interacción entre muchas otras artes, fue un descubrimiento. Llevábamos mucho tiempo como haciendo sueños, o sea, diciendo, ¿qué es lo que deseamos? Y una vez yo dije, desearía que cuando llegáramos al almacén un día estuviera Django Edwards. Y un día estaba Django Edwards, que estaba por Barcelona. Y entonces en este punto fue como que Almacén se convirtió como el hogar de los artistas nómadas, que son los clowns. This test was compiled by Jeff, me, and John online. And it's called the Jeff test. Okay? But you have to have correct answers for 60% of the answers. How many fingers on your right hand? And how many fingers on your left? And the length of my penis. If you want to know, you can come over here with your hand and measure it. Before or after the act? Before. Move down. Yo creo que el clown tiene es un campo de exploración tan grande que es como, creo que tiene como premisa la libertad y la verdad. Yo creo que con libertad y verdad puedes hablar de todo. Y por eso para mí es tan bonito el tema de reivindicar el papel fundamental del público, del otro, del que recibe, porque en el fondo también está dando y en el clown es este juego de malabares entre las emociones de lo que el clown está experimentando en escena y lo que el público también está recibiendo y volviendo a dar, ¿no? Para nosotros también es súper importante que la estructura de la sala permite este tipo de juego, como en el circo, y el público que te rodea por todas partes, ¿no? Y esto es
Es un placer. Le clown donne non hanno molti riferimenti. Se domandi a un bambino di disegnare un clown, ti disegnerà lo stereotipo di un clown maschio, con la parrucca e il naso rosso. Ma se gli chiedi com'è fatta una clown, dovrà inventarsela. E anche per noi donne clown è così. Dobbiamo inventarci. Jugar con la transgresión y con esta libertad que ofrece el clown y con esta cosa que puedes llegar a tener como de exploración del oscuro y de lo que no es nada correcto, pues a veces a las mujeres culturalmente asusta y precisamente por eso, porque es una cosa muy nueva, ahora se escucha mucho y tiene mucha fuerza, porque de pronto la gente es muy sensible también a este destape emocional de subirse a un escenario y no pretender ser nadie ni nada, o sea, simplemente estar y ser quien es uno con total libertad. Entonces la libertad femenina está siendo un campo de exploración precioso. Tutti hanno un clown dentro di sé, perché tutti sono stati bambini. Essere clown è tornare alle origini, alla capacità di provare stupore e di guardare la vita da un'angolazione sempre nuova. Il lavoro consiste nel disapprendere a essere adulto, il politicamente corretto, la censura, l'ipocrisia. Disapprendere tutto questo per apprendere un nuovo codice. Bueno, el clown en sí mismo yo creo que es una disciplina y es un oficio. En la base de oficio es un trabajo que requiere mucha dedicación y un largo recorrido, toda una vida, ¿no? Yo creo que los grandes payasos generalmente son gente con una cierta edad. Pocos encuentras con 18 años sean gente brillante, ¿no? Como payasos. Entonces, creo que es un camino. Creo que es un camino. Y luego es también es una forma de ver el mundo, ¿no? Es una posición delante del mundo, es una posición en la que uno decide que va a estar en el lado de la risa. Primero creo que soy una payasa de proximidad. Me gusta tener a la gente cerca, me gusta trabajar en lugares pequeños o en la calle, donde la gente está muy cercana. Yo creo que el payaso evoluciona y cambia con uno. No eres la misma payasa cuando tienes 20 años que cuando tienes 40. Y, por ejemplo, últimamente que estamos trabajando con otras payasas y que estamos descubriendo ahí un trío muy interesante con Jun Albert y con Cristi Garbo, es el placer de jugar con otras payasas y jugar en compañía. Y yo me doy cuenta de que soy una augusta, de que me encanta que me peguen la bronca, de que me peguen un tablazo en la cabeza y encajar eso. Entonces, creo que estoy ahí. En este momento del camino estoy ahí. El humor es un arma que dinamita muchas cosas. Entonces, hasta ahora, en los sitios donde la mujer está culturalmente muy oprimida, es muy difícil ver a mujeres haciendo humor. Hay mujeres que son objeto del humor o de la burla, y eso es un arma de sumisión. Mientras que cuando la mujer se ríe de sí misma, hay poco que puedas hacer por humillarla.
porque eres tú quien está poniendo tu condición de mujer en humor. Entonces eso es muy liberador y eso asusta en las sociedades en las que la mujer no tiene acceso a la libertad. Yo creo que es por eso, por lo que es en el último tiempo que la mujer ha ganado terreno, no solo en el clown, sino en otras facetas, pero en el humor concretamente por esto, por la capacidad de liberación que tiene el humor y el acceso a reírte de ti mismo. This is the lesson in life. The lesson is do something. You have to try this stuff. You have to do this stuff. Why use me as an excuse to show you what to do? You don't need me. All you need is you. And believe in yourself. You were born free. Reclaim your freedom. Don't be a victim. You know, I am not a teacher. I'm your equal, I told you. All I do is open some doors. I'm the doorman. And you gotta go through those doors. You know? Some of you make this stuff so philosophical and so heavy, you know, because you're trapped by publicity, you're trapped by ads in magazines, you're trapped in competition, you're trapped with jealousy and love, and it's all one thing. It's all live your life, have fun, and love. You must keep on trying. It's your time now. Smile. There's no use in crying. You'll find that life is still worthwhile if you just smile. School's about that. If you learn this, smile, you'll get your diploma, I'm sure. That's all. In questo percorso di ricerca del clown ho scoperto che ci sono ovunque fortezze dove l'allegria viene difesa e dove ti insegnano a difenderla. Defender l'allegria è una poesia che ho sentito spesso recitare da Virginia. Io prima non difendevo l'allegria. Era un'emozione a cui senza volere avevo rinunciato. El clown técnicamente es un código escénico, es un código teatral. Está insertado dentro del teatro de máscara en nuestra cultura. Junto con bufones y comedia del arte estarían los payasos. Tú te vas a poner de ponente como normal y nos cuentas algo. Te voy a pedir que nos cuentes algo y luego hacemos el acercamiento al ponente. Vale. Per Virginia la bellezza del clown è che quello che credi di essere, quello che ti succede è già la materia dello spettacolo. Se Django mi ha iniziato a questo universo, l'incontro con il metodo di improvvisazione di Virginia ha trasformato il mio modo di essere clown e di preparare gli spettacoli. Por mí. A me. Reírme de mí, de mis luces y de mis sombras es un acto siempre de coraje. Siempre noto el tirón del alma que justo quiere reírse de lo que duele. Salir de sí, hay una comprensión profunda de que todos somos uno y de que todos podemos ser cualquiera.
y entonces desaparece el juicio, es jugar en inocencia. Tú mírale al jabón y el jabón mira al público. Porque aquí hay veces que todavía estás en duelo con el objeto. Entonces se lava las manos y al final, dentro de la pompa de jabón, es que realmente es lavarte con el jabón. La conclusión de esto tiene que pasar porque dentro del amor de ellos, tú te lavas con el jabón, ¿no? Finalmente, sí. ¿No? Es esta historia muy sensual. Y ¿no? puedo hacer el sketch solo en un cabaret o en otra situación donde tengo el tiempo suficiente. Para alargarte. Cojo todo lo que él ha hecho y lo hago. Creo que a lo largo de la historia las mujeres hemos aprendido esta doble traducción, a poder identificarnos y poner en el lugar del otro y hacer el viaje de quien sea en un producto cultural. Mi experiencia es que los hombres también ríen con lo que hago, pero que en general en algunas propuestas las mujeres ríen mucho más porque se identifican mucho más. Ahora mismo creo que todo el mundo, hombres y mujeres creadores, hacemos cosas para mujeres porque un 65, un 70% de las consumidoras de cine, de teatro, de literatura, de cualquier producto cultural, a excepción del fútbol, somos mujeres. Así que todo el mundo creamos para mujeres. Sí, a mí me gusta la improvisación es porque creo que a lo largo de mi vida me eduqué para ser muy controladora. Es muy estresante. Así que cuando salgo a improvisar, realmente el viaje que yo he hecho ha sido de rendirme. Digo sí al encuentro, es ponerme al servicio de la vida y cuando eso ocurre, que es realmente de trance, estás en el juego justo. Es un flotar, un espacio de intensa libertad, una borrachera sin drogas, ¿no? Y también hay una intensidad poética que conmueve profundamente. Yo puedo estar media hora y ha pasado media hora. ¿No? ¿Cómo es posible? No he tenido conciencia no he tenido conciencia del paso del tiempo. Y es una vida plena. Los payasos y las payasas profesionales lo intentamos. Yo creo que estamos por eso, por el trance, pero no siempre lo conseguimos. Ahora, cuando lo conseguimos, el público entra también y es la catarsis, es realmente el viaje emocional juntos, ¿no? Es una maravilla. Studiando il mondo femminile del clown sono rimasta incantata dal lavoro di Gardi Utter, una delle clown più famose a livello internazionale. La mia aspirazione è quella di riuscire a creare dei mondi come sa fare lei. E io non è che è una cosa teorica che hai detto adesso voglio fare questo clown, cioè tu ti ritiri per mesi e mesi, speri che viene fuori qualcosa, ma ti affondi dentro, vai nel caos totale, nel buio totale e poi esce. E poi alla prima dici, guarda, è venuto uno spettacolo. E sono sorpresa quanto funziona con niente, no? C'è un'immaginazione, è bellissimo. La Giovanna si chiama, il mio clown, o la Hanna, è nato da me, cioè è fuoriuscito da me, però è un personaggio, non sono io. Però le emozioni senz'altro
cioè dove sono le angosce o dove sono le rabbie e così, devo essere nutrita anch'io un po' di questa cosa. Perché là è interessante, là c'è bisogno del comico, cioè sennò è noioso, no? Cioè, se tu vuoi fare solo ridere, dopo 10 minuti è noioso. Poi sul palco, vabbè, c'è diverse forme, c'è il clown, per me è un personaggio tragico. Lui non si diverte, lui soffre, lui sta malissimo, lui a confrontare le catastrofi più atroci. Per fare quella risata profonda tu devi andare nel tragico, devi andare proprio nel dolore. Quando io sul palco non parlo, devo come scendere su un livello più di emozione, più arcaico e anche, diciamo, più animalesco, e dove siamo un po' uguali in tutto il mondo, cioè dove siamo umani, che un po' ci siamo civilizzati, però è una crosta piccola sotto invece c'è quel vulcano che non abbiamo sotto controllo. Quando ho cominciato mi mancava di modello femminile, solo era un po' testarda, cioè non volevo capire né accettare questa cosa. Dico, ma perché a me dicevano sempre le donne fanno piangere, gli uomini fanno ridere. A me mi ha dato un po' rabbia, perciò a me è stato molto importante che non mi metto un pantalone, ma che vado in gonna e che sul palco dopo non puoi essere ideologico, non puoi voler provare questa cosa, non puoi avere un'idea politica, dopo devi fare uno spettacolo, deve funzionare anche a chi non ha le stesse idee che hai te. Il clown è gioco, il clown gioca con tutto, cioè lui non può prendere seriamente niente, cioè lui gioca anche con la morte, sempre il misto fra da ridere e da piangere, fra l'orrore, fra lo spavento, che sono tutti nati attorno alla morte. Cioè, insomma, non la possiamo vincere, possiamo solo cambiare il nostro atteggiamento. Cioè, e la risata ci rilassa, cioè la risata, diciamo, fa che la paura scende e tu riesci a accettarlo. Con Johnny ho scoperto che il clown ha anche capacità di guarigione, in special modo sulle persone intrappolate nelle loro paure. È un'arte basata sul cuore e non sulla testa. Well, I think the Nouveau Clown movement is it's a reaction to many different things which are going on in the world, and a lot of people are a little bit lost in what they do. They find they need something which has got some kind of point to their lives, you might say, or something more than just earning money to make a living. It's a movement, yeah. But it's a need. I think it's a need for people to be able to express themselves in a certain way. People need to laugh when there's a lot of problems. But now the other thing that's changed, I think, which is also a big influence, is the fact that the actual system of entertainment has changed. You know, before the 90s, there was no internet, there was no mobile phone. People were still going to theaters, and now theaters are in a different situation. I think the clown has the possibility to choose where he wants to go, but I think it's always about oneself and being in touch with who you are and being in touch with what you can make happen in your life.
And if you're stuck in a factory or in a bank, you know, for the rest of your life, you don't really have the self-expression or the self-freedom that you can find as a clown. So, I mean, I suggest all bankers and all people in factories just become a clown. Very simple. A lot of the people nowadays are more and more distant from their inner child because we get told to grow up very early. That kind of pressure on a child is very heavy because they immediately grow too early into an adult. And so later in life, you know, they're going to start wondering, what happened to my kid? You know, who am I? And all these kind of questions come up anyway in midlife crisis and later. It's about playing. I mean, the child wants to play and the adult often can't or thinks it's wrong or is told before, no, don't do that, don't do that. So we get stuck into this little box of, you know, what's right and wrong. And usually the wrong is actually right. The clown is also a healer, and the ability to make people laugh is, of course, been proved in all kinds of illnesses, that it immediately gives somebody a much more happy situation and a sense of relief, a sense of release of whatever tension might be in the stomach area or in this area here where a lot of tension is. And that's real laughter. You know, real laughter comes from down there, not from up here. It's not it's it's when, you know, you can't really hold yourself back from laughter. Prima per me l'amore si identificava con il principio di giustizia sociale. Poi ad un certo punto qualcosa è cambiato. Mi sono resa conto che la giustizia sociale è solo una delle conseguenze dell'amore. L'amore non è un obiettivo da raggiungere, ma la strada da percorrere. So I didn't start clowning to be funny. I was a skinny, nerd, dweeb, sissy boy in the 50s growing up on military bases outside of the United States, and I was the kind of boy that bullies like to beat up. And I found out if I made the bullies laugh, they didn't hit their fool. So I started clowning to save my butt from being hurt. And then, when I experienced my father's death from war and the civil rights movement, and realized that my country was fake and religion was fake, I first wanted to die, and then I realized you don't die, you make revolution. And so I wanted a revolution for love. And I already knew through my use and living as a clown that clowning was a trick to get love close. I became a doctor, and I found hospitals were horrible places. There are no happy hospitals in the world. Doctors don't like to be there. Patients don't like to be there. And so I started to make a hospital funny. And then as my engagement with the world and political activism grew, I knew that I needed to take clowning into war, to refugee camps, to disasters, because we live in a world
in love with money and power over other people called market capitalism, and it is making us extinct this century unless we change to a loving world. La vera rivoluzione del Nouveau Clown consiste nel nostro stesso modo di essere, è il risveglio del nostro antico istinto al gioco, qualcosa che ognuno di noi ha davanti al naso. L'amore è la condizione indispensabile per questo percorso e insieme alla risata può diventare il più grande strumento per cambiare il mondo. Dear friends, when the love revolution is successful, this is what a United Nations meeting will look like. So, damn it, go love everybody! If the police come, if somebody comes up to stop us, it's official, I'll have this whistle on, and when I blow this whistle, you run. You don't run, you walk away. Yeah. Walk away calmly in different directions. Come back to base camp. Don't stay there, don't try to help me. I'll be running, you walk. I'll be running, they'll be chasing me, okay? The whistle is what? Stop and disperse. Disperse. Disperse with eye contact. You have to S-M-I-L-E to B-H-A-W-Y. Don't look around, wear a crown. Just hold up your chin and give me the grip. You have to S-M-I-L-E to B-H-A-W-Y. Don't look around. Look, it's all about creating play with people, having fun. A militia constitutes, in general definition, somebody on call, you know, to fight. This is what militia means. The fool's militia is the same thing. Some people, a group of clowns on call to appear in the street to create fun. Because of that word, I'm under investigation by the State Department of America because I created fool's militias. Now, since that 2004, the original mother group, there are fool's militias in Sao Paulo, in Rio, in Recife, in Rome, in Pescara, in Geneva, in Milano, in Torino, in Amsterdam, in Vienna, in Barcelona, in Madrid, in Belfast, and in London. Hey! You know my mother? Did you fuck my mother? Yeah, you come here. Come here, man. You son of a bat. You bet. Ah! You. Ah! Oh, dick. You. Ah! Whoa! Slow. Ah! 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 Oh! See the power of that? They don't know there's a group walking the street. If one of us goes behind the other person, and you all, and no, wait, and boom, 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 boom. They can't, they're like, what the hell is this, you know? That's the power of the group. You don't know nothing. You don't have to know anything. All you gotta do is be working together, stay together.
It's really hard for me. I'm sorry, because I got really a lot of pain in my nerve. Oh, thanks. But I am not somebody special. And I do not believe any of the teachers are somebody special. We are not gurus. Remember that word, clown profound. That's what we're doing. The profanity of clown. This is what we're doing. Behind everything we do is a very special meaning. It's simple, but it's about helping society, helping the community, helping humanity. But you gotta help yourself first. All of you gotta help yourselves. Because you have to. S-M-I-L-E to the H-A-P-P-Y. Don't walk around wearing a frown. Just hold up your chin and give me a grin. You have to S-M-I-L-E to the H-A-P-P-Y. Don't walk around wearing a frown. Just hold up your chin and give me a grin. You have to S-M-I-L-E to the H-A-P-P-Y. Don't walk around wearing a frown. Just hold up your chin and give me a grin. You have to S-M-I-L-E to the H-A-P-P-Y. Don't walk around wearing a frown. Just hold up your chin and give me a grin. You have to S-M-I-L-E to the H-A-P-P-Y. Don't walk around. For me, honestly, I'm on borrowed time. I should have been dead already, you know. I had stomach cancer, and they gave me a few years. That's when I started to do the school, because I wanted this dream to come true before I was dead, and before I passed away. But because I did the school, my illness regressed. When the clown gets older, it's not easy for him anymore to be the same energy that he had, and but you can't get. You're not allowed to be sick in front of the students. You know, you're not allowed to be sick in front of the people, because we can't show our weaknesses. We want to be seen in our glowing power. It isn't our power. What we do is what everyone can do, but they just forfeited, they surrendered it. You know, death is not inevitable. And in fact, the only moment of life is when you're born, and from that moment on, you start to die. It's just when is the question. But today, to be Django Edwards 24 hours a day, it's not possible. I can be a clown, but it's not possible to be Django Edwards, because I don't have that, I can't maintain that kind of energy like I used to have. I'm not special. I'm just free, and I'm living in heaven on earth. And with that, I want to tell the two cameramen that they're fuckers. Stronzos. Que dice? Okay? Thanks. Okay, man. I gotta get back to work. God damn. Ow. Too strong? No. Yeah, it hurts. No gain, no pain, no gain. Okay. Is it right? That's it. Better? Yeah. So it's okay. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera,
defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa patina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Defendiamo la alegría.